سلام دوستان، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستیم با یک ویدیوی دیگه از آموزش زبان انگلیسی از طریق سریال. امروز میخوایم بریم سراغ سریال مادرن فامیلی یا همون خانواده مدرن که ببینیم از توی این سریال چه چیزایی میتونیم یاد بگیریم. من الان پلیلیست آموزش زبان انگلیسی از طریق سریال رو بالای صفحه گذاشتم. اگر دوست داشتید روش کلیک کنید تا از قسمت‌های قبلی سریال ها هم استفاده کنید. بریم با هم دیگه ویدیو امروز رو ببینیم. Jay, this came for you. 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 Jay, این برای تو اومده. خب کام یه فعله، verb. دو تا متضاد براش میگیم go و leave. دو تا مترادف براش میگیم reach و arrive. کام به معنی اومدن. مثالا رو ببینید. She's coming this afternoon. She's coming this afternoon. اون امروز بعد از ظهر میاد. If you're ever in Chicago, come and visit us. اگه زمانی تو شیکاگو بودی بیا ما رو ببین، یعنی به دیدن ما بیا. Come here. 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 Oh, hi, honey. What is it? Oh, hi, honey. What is it? Hi honey, what is it? Hi honey, what is it? سلام عزیزم، این چیه؟ بریم سراغ کلمه هانی. هانی یک نونه، اسمه، به معنی عزیزم. پس هانی توی گفتار روزمره به معنی عزیزمه. یه مترادف هم براش میگیم برای این معنیش love. مثال رو ببینید. Do you have a pen honey? Do you have a pen honey? عزیزم یه خودکار داری؟ نکته رو ببینید. هانی کلمه ایه که برای خطاب کردن شریک زندگیتون، همسرتون، دوست پسرتون یا دوست دخترتون یا کسی که دوستش دارید یا رابطه محبت آمیزی باهاش دارید مثل فرزندتون میتونید ازش استفاده کنید. Honey? 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 What is it? What is it? اینو برای چی براتون آوردم؟ نکته رو ببینید. شنیدین چطور این قسمت آخر رو میگه؟ دوباره گوش بدید. What is it? What is it? What is it? اینجا تی تو what که به ایز میچسبه صدای د میده، یعنی به جای اینکه بگیم what is it بگیم what is it. What is it. همچنین توجه کنید که حرف س در ایز صدای ز داره، یعنی صدای س نمیده. What is it. What is it. What is it to take? What is it to take? What is it to take? What is it? 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 That's it? What is it? What is it? What? That's it? What is it? What is it? What? I called your secretary and told her. 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 به منشید زنگ زدم و بهش گفتم. خب بریم سراغ call. call یه ورب، فعله، به معنی زنگ زدن. مترادف براش میگیم phone, contact, call up. phone, contact, call up. مثال رو ببینید. Your mom called last night when you were out. Your mom called last night when you were out. مامانت وقتی دیشب بیرون بودی زنگ زد. I've been calling all morning but I can't get hold of him. I've been calling all morning but I can't get hold of him. تمام صبح دارم تلفن میزنم ولی نمیتونم اونو پیدا کنم. Call me. Call me. Call me. Call me. Call me. Call me. It's call me. It's call me. It's call me. Secretary. Secretary. Noun. اسم. به معنی منشی. دو تا مترادف براش میگیم. Clerk. Assistant. Clerk. Assistant. مثال رو ببینید. My secretary will phone you to arrange a meeting. My secretary will phone you to arrange a meeting. منشی من به شما تماس میگیره تا یک قرار ملاقات تعیین کنه. His secretary. His secretary.
his secretary. I'm no one's secretary. Secretary? I'm no one's secretary. Secretary? Annie Mame, this is your secretary. My secretary? Annie Mame, this is your secretary. My secretary? بریم سراغ تل. تل ورب، یه فعله به معنی گفتن. پس تل یعنی گفتن. مترادف بگیم ازش. mention inform. mention inform. متضاد be quiet. be quiet. مثالا رو ببینیم. Can you tell me the way to the station? Can you tell me the way to the station? آیا میتونی راه ایستگاه رو به من بگی؟ He told everyone he saw the news. He told everyone he saw the news. اون به هر کسی که دید اون خبر رو گفت. Tell me. 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 To order you some crackers and those cheeses that you like. To order you some crackers and those cheeses that you like. To order you some crackers and those cheeses that you like. To order you some crackers and those cheeses that you like. برای اینکه برای شما بیسکویت و اون پنیرایی که دوست داری رو سفارش بدم. بریم سراغ order. order verb. فعله به معنی سفارش دادن. پس order یعنی سفارش دادن. مترادف میگیم request apply for. request apply for. Have you ordered yet? Have you ordered yet? سفارش دادین؟ After 15 minutes I ordered a pizza. After 15 minutes I ordered a pizza. بعد از 15 دقیقه من یه پیتزا سفارش دادم. Cancel my order. Cancel my order. Cancel my order. I order. I order. I order. Against my orders. Against my orders. Against my orders. Cracker. Cracker. Noun. اسم. به معنی بیسکویت ترد یا نان ترد. پس کرکر همون بیسکویت های نازک و ترد رو بهش میگن کرکر. مترادف بیسکویت. مثال رو ببینید. Do you want some crackers with the soup? Do you want some crackers with the soup? آیا مقداری نون ترد با سوپ میخواین؟ نکته رو ببینید. واژه کرکر تو این کاربرد به معنی نوعی بیسکویت خشک و باریک گفته میشه که اغلب شوره و معمولاً تو کشورهای غربی به عنوان میان وعده همراه با پنیر خورده میشه. این واژه تو برخی موارد به عنوان نوعی نون ترد و نمکی و سبک هم گفته میشه که معمولاً با غذاهای آبکی مثل سوپ خورده میشه. دقت کنید این واژه رو با کوکی اشتباه نگیرید. کوکی بیسکویت های گرد شیرینه. این معمولاً بیسکویت های مربعی نازک اغلب شوره. Cracker? 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 Crackers! Oh. Crackers! Oh. Crackers. 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 cheese. cheese. noun. اسم به معنی پنیر. پس چیز پنیر. مثال I like soft French cheeses. I like soft French cheeses. من پنیر نرم فرانسوی رو دوست دارم. I prefer hard cheeses like cheddar. I prefer hard cheeses like cheddar. من پنیرهای سفت رو ترجیح میدم مثل چدار. بریم راجع به چیز چند تا نکته ببینیم. واژه چیز به معنای پنیر به نوعی خوراکی گفته میشه که از شیر درست میشه و میتونه سفت یا نرم باشه و معمولا سفید رنگ یا زرد رنگه. تو ایران این نوع خوراکی بیشتر تو وعده صبحانه کاربرد داره، اما تو آمریکا یا کشورهای غربی بیشتر از انواع زرد پنیر برای آشپزی، مخصوصا آشپزی ایتالیایی استفاده میکنن. ما انواع مختلفی پنیر داریم، مثلا چدار چیز، همون پنیر چدار، گوتس چیز، پنیر بز، فرنچ چیز، پنیر فرانسوی. واژه چیز تو انگلیسی اسم غیر قابل شمارشه، یعنی ما نمیتونیم تعداد براش بگیم. برای اینکه بتونیم برای شمارش استفاده کنیم از این کلمات استفاده میکنیم.
A chunk of cheese. A chunk of cheese. یک قالب پنیر. A piece of cheese. A piece of cheese. یک تکه پنیر. A slice of cheese. A slice of cheese. یک برش پنیر. Slices of cheese, 1, 2. Slices of cheese, 1, 2. I'd like a slice of cheese, please. I'd like a slice of cheese, please. It helps if you wrap it in a slice of cheese. It helps if you wrap it in a slice of cheese. The tiny little one. Thanks. The tiny little one. Thanks. The tiny little ones. Thanks. The tiny little ones. Thanks. اون کوچولوهای ریزه میزه رو ممنون. تاینی چیه؟ تاینی یه ادجکتیوه، یک صفته به معنی بسیار ریز. مترادف trivial minute. متضاد huge significant. مثال The baby's tiny hands were so cute. The baby's tiny hands were so cute. دستهای کوچیک بچه خیلی ناز بودن. I was a tiny bit late. I was a tiny bit late. اندکی دیر کردم. نکته. دقت کنید. این کلمه بیشتر اوقات قبل از کلمه little میاد برای تأکید زیاد. What's going on in your tiny, tiny, tiny little brain? What's going on in your tiny, tiny, tiny little brain? Tiny little pinch. Tiny little pinch. Tiny little pinch. Tiny little blocks. Tiny little blocks. Little. Little. Adjective. صفت. به معنی کوچک. مترادف tiny, small. متضاد large, big. مثال It's in a little box. It's in a little box. اون داخل یه جعبه کوچیکه. I want a little dog. I want a little dog. من یه سگ کوچیک میخوام. Just give me a little time. Just give me a little time. Just give me a little time. Give me a little credit. Give me a little credit. Give me a little credit. Give me a little smile. You give me a little smile. You give me a little smile. You... Did you pick up my gargle costume too? 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 لباس قرقره منو هم برداشتی؟ اول بریم سراغ did you. توجه کنین که دید با حرف دی تموم میشه و بعد از اون اگه حرف وای یا یو بیاد این ترکیب بسیار اوقات یا بیشتر اوقات شبیه جو تلفظ میشه. بنابراین کلمات did you اغلب به صورت did you یا حتی did ya تلفظ میشن. پس did you did you Did you? 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 pick up pick up verb فعل به معنی برداشتن. مثالا I picked up the kids' clothes that were lying on the floor. I picked up the kids' clothes that were lying on the floor. من لباسهای بچه ها رو که روی زمین افتاده بود برداشتم. If the baby starts to cry, pick her up and rock her. If the baby starts to cry, pick her up and rock her. اگه بچه شروع به گریه کرد، بلندش کن و تکونش بده. Pick them up. 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 Pick them up carefully. Pick them up carefully. Gargle gargle فعل وربه به معنی قرقره کردن. نکته که اینجا هست اون خانوم گارگویل رو گارگل شنیده. بریم سراغ کلمه بعدی تا به گارگویل هم برسیم بگم اون چیه. کاستوم noun اسم به معنی لباس. She has 4 costume changes during the play. She has 4 costume changes during the play. اون در طی نمایش 4 بار لباس عوض میکنه. The actors were still in costume and makeup.
The actors were still in costume and makeup. هنرپیشه‌ها هنوز مشغول گریم و لباس بودن. Of your costume. What costume? Of your costume. What costume? My mom made us costumes. Costume? My mom made us costumes. Costume? You'll need a costume. A costume? You'll need a costume. A costume? حالا رسیدیم به کلمه گارگویل. گارگویل نونه، اسم به معنی آب پران. یه سری مجسمه های خاص هستن که اصطلاحاً به اینا میگن گارگویل. مثال رو ببینید. Partially destroyed statues of giant gargoyles were scattered around the wrecked houses. مجسمه های نسبتاً خراب شده آب پران ها در جای جای بنای مخروبه ریخته شده بود. دقت کنید. این کلمه گارگویل رو به اشتباه اون خانم گارگل متوجه شده. Or couch gargoyle. Or TV gargoyle. Or couch gargoyle. Or TV gargoyle. There's a gargoyle inside. There's a gargoyle inside. There's a gargoyle inside. It's gargoyles. It's gargoyles. It's gargoyles. Are you making fun of me? No. 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 داری مسخرم میکنی؟ نه. بریم سراغ فعل make. ورب فعل همونجور که گفتم به معنی ساختن. مترادف prepare, create, build. Prepare, create, build. متضاد destroy. Destroy. مثال Shall I make some coffee? Shall I make some coffee? کمی قهوه درست کنم؟ She makes all her own clothes. She makes all her own clothes. اون همه لباساشو خودش درست میکنه. Make some popcorn! Make some popcorn! Make some popcorn! Make some noise! Hey, make some noise! Hey, make some noise! Hey, Make some friends. Make some friends. Make some friends. Fun. Fun. Noun. اسم به معنی سرگرمی یا تفریح. مترادف pleasure, enjoyment, amusement. Pleasure, enjoyment, amusement. متضاد boredom. Boredom. مثال They're having lots of fun in the pool. They're having lots of fun in the pool. اونا دارن تو استخر کلی خوش میگذرونن. Let's play just for fun. Let's play just for fun. بیا فقط برای تفریح بازی کنیم. I'll just for fun. I'll just for fun. 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 Make fun of. Make fun of phrase یه عبارته به معنی مسخره کردن. مترادف داره ridicule. Ridicule. مثال I'm not making fun of you. I admire what you did. I'm not making fun of you. I admire what you did. مسخرت نمی کنم. کاری که انجام دادی رو تحسین می کنم. It's cruel to make fun of people who stammer. It's cruel to make fun of people who stammer. مسخره کردن افرادی که لکنت زبون دارن ظالمانه است. Are you making fun of me? I'm not making fun of you. Are you making fun of me? I'm not making fun of you. I'm not making fun of you. I'm making fun of your pants. I'm not making fun of you. I'm making fun of your pants. Stop making fun of me. Stop making fun of me. Stop making fun of me. I want you to be honest with me. I want you to be honest with me. I want you to be honest with me. میخوام با من صادق باشی. Want یک فعل ورب به معنی خواستن. مثال I want some chocolates. I want some chocolate. من مقداری شکلات میخوام. What do you want to eat? What do you want to eat? چه چیزی میل داری بخوری؟ What do you want? 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 Honest. Honest. Adjective. صفت به معنی صادق. مترادف truthful. Truthful. متضاد dishonest. Dishonest. مثال He was an honest man. He was an honest man. اون مردی صادق بود.
If you want my honest opinion, I think your hair looks awful. If you want my honest opinion, I think your hair looks awful. اگه نظر صادقانم رو بخوای، به نظرم مدل موت افتضاحه. Be honest. 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 Okay, well, I may have noticed some tiny little mistakes you might want to take a look at. Okay, well, I may have noticed some tiny little mistakes you might want to take a look at. Okay, well, I may have noticed some tiny little mistakes you might want to take a look at. باشه. خب من ممکنه متوجه اشتباهات کوچیکی شده باشم که شاید بخوای به اونها نگاهی بندازی. Notice. Notice. Verb. فعل. به معنی متوجه شدن. مترادف observe. Pay attention to. Observe. Pay attention to. متضاد ignore. Disregard. Ignore. Disregard. مثال I noticed that she was wearing a wig. I noticed that she was wearing a wig. من متوجه شدم که اون کلاهگیس گذاشته بود. I didn't notice him leaving. I didn't notice him leaving. من متوجه رفتن اون نشدم. You noticed, I noticed, we all noticed. You noticed, I noticed, we all noticed. Notice me! Notice me! Notice me! Notice me! Notice me! Notice me! You notice that? I notice. You notice that? I notice. Mistake. Mistake. Noun. اسم. به معنی اشتباه. مترادف fault. Error. Fault. Error. مثالا رو ببینیم. He made a lot of mistakes in his written test. He made a lot of mistakes in his written test. اون تو امتحان کتبی خودش اشتباهات بسیاری داشت. You must try to learn from your mistakes. You must try to learn from your mistakes. تو باید سعی کنی از اشتباهات درس بگیری. Mistake? What mistake? Mistake? What mistake? Mistake after mistake. Mistake after mistake. Huge mistakes! Huge mistakes! Huge mistakes! Huge mistakes! Take a look. Take a look. Phrase عبارته به معنی نگاه انداختن. مثال رو ببینید. Would you take a look at my new watch? Would you take a look at my new watch? یه نگاهی به ساعت جدیدم میندازی؟ Take a look. 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 That doesn't make any sense. That doesn't make any sense. But that doesn't make any sense. That doesn't make any sense. آره، اما این هیچ معنی نداره. Sense یه نونه، اسمه، به معنی حس. مترادف داره. Sensation, feeling. Sensation, feeling. مثال What are your senses telling you about her? What are your senses telling you about her? احساساتت درباره اون چی میگن؟ He has no sense of humor. He has no sense of humor. اون حس شوخ طبعی نداره. No sense of humor. 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 Sense of humor. Sense of humor. Make sense. Make sense. Verb فعل به معنی مفهوم داشتن یا منطقی بودن. What does this sentence mean? It doesn't make sense to me. What does this sentence mean? It doesn't make sense to me. این جمله چه معنی داره؟ اصلا برای من مفهومی نداره، معنی نداره. It doesn't make any sense. Nothing makes any sense. It doesn't make any sense. Nothing makes any sense. Nothing makes any sense! Nothing makes any sense! Nothing makes any sense! Nothing makes any sense! Doesn't make any sense. Doesn't make any sense. Doesn't make any sense.
خب اینم از ویدیوی امروزمون. قشنگ لغت‌ها رو سعی کنید کار کنید، نکات رو یاد بگیرید تا انشالله در قسمت‌های بعدی بریم سراغ سریال‌ها و فیلم‌های بعدی. اگر نظر خاصی دارید، اگر پیشنهاد خاصی دارید، حتما توی کامنت‌ها برای ما بنویسید که از اونها براتون ویدیو بسازیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست داشتید لایک فراموشتون نشه، برای ما کامنت بذارید و کانال ما رو در صورتی که علاقه‌مند هستید به زبان انگلیسی و هنوز سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید و سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید که ویدیویی رو از دست ندید. لطفاً کانال ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. الان روی صفحه دارید 2 تا ویدیو می‌بینید از سریال هایی که من قبلا باهاتون کار کردم. اگر دوست داشتید روشون کلیک کنید و اونها رو هم ببینید. تا ویدیوی بعدی، روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدارتون.